Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this lecture, we are talking about mycotic aneurysm. This type of disease is mostly caused by infection, different type of infection. The first appearance of this term of the disease was mentioned by William Osler in 1885, and these researchers describe characters or clinical characters of disease in endocarditis, bacterial endocarditis. The shape of the disease is just like the mushroom shape. يعني هذا العالم عندما اكتشف حالة مرضية اللي هي وجود صفات سريرية في منطقة الاندوكارديتس، واللي يكون تشبه المشروم، تشبه فطر المشروم بالشكل الخارجي مالته. لذلك هذا يعتبر أول وصف له. So what is mycotic aneurysm? And we will use the term MA. MA, that means mycotic aneurysm. So mycotic aneurysm is the dilation of any artery. فإذا هذه الحالة هي عبارة عن توسع في شرايين الجسم just due to the damage of the vessel wall by an infection. That's result from the damage of the vessel wall. عندما الجدران الشرايين يصير بها damage نتيجة infection, microbial infection، راح يصير بها dilation، وبالتالي راح يصير thin wall of the artery. Actually, this type of disease is very rare, and there is a little percentage of infection, even it is in different location of the human body. But when it is happening, it's life-threatening, and it causes a morbidity and a mortality rate. فإذا هذا هو يعني واحد الأمراض، صح هو نادر وقليل الحدوث، لكن عندما يحدث يسبب حالات وفاة وإصابات عالية. The size of infection or MA is mostly within 3 millimeters in the artery, and it is recorded as a small type of lesion. فإذا هذه الصفات العامة الرئيسية بالنسبة للمرض اللي اختصرناه بال MA. If we need to classify the MA, we found there are main two types. The first one is called true MA or true mycotic aneurysm, and in this type we can find that the 3 layers of the artery are damaged, and you know the 3 layers, which is intima, media, and adherent tissue. So this is the truly MA. And the second type, which is called false or pseudo aneurysm, and this because there is no direct damage to the artery, but the damage can be related to the blood that can be leaks out from the artery, and this blood beside the damage can be formed just like the clinical features of MA. So that's why it's called false, because the damage is not only the artery walls, but it is a result from the accumulation of the blood, which is already leaked from this artery. So as we know before that the MA is mainly caused by the dilation of the artery in different parts of the human body. So which part is mostly affected by this disease? The most important part is, which is commonly is in the cerebral vessels, in the artery of the CNS, and also it can be occur in the abdominal aorta and the cyanosis of valsalva, ligated, patent ductus arteriosus, and splenic coronary pulmonary, and also in the superior mesenteric artery. So there are different types of artery can be infected by MA, and if we know later the accusative agents, actually we can explain why there is too many infected artery. So the patients mostly affected by MA is suffering from the endocarditis, mostly by the bacterial type, and this patient is mostly under the treatment of antibiotics for a long time,
and also he has a neurological sign. فإذا بالنسبة للمرض هو منتشر في شرايين معظم أجزاء الجسم، وأكثر المرضى اللي يعانون منه هو المرضى اللي يكونون تحت علاج أنتيبيوتيك فترة طويلة، وخصوصا اللي عندهم بكتيريال اندوكارديتس، وعندهم أيضا علامات أو أعراض في الجهاز العصبي. So what is the risk factors can be predicted that facilitate the infected with MA? There are too many risk factors. The first one will be the aortic wall trauma injury, any injury or trauma in the aortic artery. This will be encouraged to development of MA. Also, if we use the catheters or medical devices, and this maybe cause injury to the artery. And number three, maybe there is many infection already found in the human body that will be facilitated to development of MA. For example of this disease is endocarditis, which is the common, as we told, that bacterial endocarditis. Also pneumonia is encouraged, and spondylolisthesis, and also UTI. So this is the example for disease. If they found we expected, they may be developed to the MA. Number four, for risk factors, if the immunity is weak of the human body, this result from diabetes or steroid chemotherapy, malignancy, or AIDS. This type of condition can be a weakness of the immune system, and if the immune system is weak, that's facilitated to the infection with bacteria or fungi to develop the MA. Another disease or risk factor can be encouraged for the MA. Number five, atherosclerotic disease and pre-existing aneurysm. So there is another type of aneurysm that can be found in the human body. Maybe it's asymptomatic, but if it is present and if there is atherosclerotic disease, so we expected they may be a development later to the MA. فإذا هنالك مجموعة من العوامل اللي تساعد على تطور مرض الMA. قد يكون التروما، الانجري، أو الكاتيترز، القسطرة اللي نستخدمها، أو أمراض أصلا موجودة في الجسم، إضافة إلى ضعف المناعة نتيجة عوامل متعددة، وقد تكون في حالات إنه حالات الإصابة بالسكليروسيس، أو موجودة حالة الأنوركسيا أو أنوركسيم قديم ممكن تساعد على حدوث الإصابة الحديثة. What is the main causative agents of MA, or what is the etiology of MA? According to the name, if we look into the term mycotic pyonism, so mycotic, that means fungi. So in the past, they referred to this term as caused by fungi. Why? Because as we talked before, the clinical feature of the first case differ just like the mushroom shed. So they called it mycotic. But in fact, it is not caused by fungi only, but it's caused by different type of microorganisms, and most of these microorganisms are the bacteria. فإذا المصطلح إذا ننظر إلى أنه قد يكون يقصد به إصابة فطرية، مايكوتيك معناها فطريات، ولكن في الحقيقة أنه يصاب بمجموعة أخرى من الكائنات المجهرية الممرضة، وخصوصا أكثر شيوعا البكتيريا. هذه التسمية وضعت لأنه أول حالة شخصت بها كان شكل الديزيز يشبه الفطر، لذلك سموها مايكوتيك. وفي الحقيقة الآن بقت التسمية عند معظم الريفرنسز، معظم المصادر تفضلها لأنه أصبحت شائعة، رغم أنه البعض يعترض بأنه يجب أن تغير. So, what is the other microorganism can be caused the mycotic aneurysm? This microorganism can be divided according to the source of infection and also according to the location of the MA. فإذا نقدر نقسم المسببات اللي تسبب MA اعتمادا على مصدر الإصابة اللي أنشأت MA، إضافة إلى الموقع اللي يتطور به إلى MA. So there are different types: septic emboli, and septic emboli mostly
due to endocarditis, bacterial endocarditis. So the causative agent for this location of MA is mostly by Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, E. coli, Yersinia, and second type, which is intravenous drug users. Those type of person who use the drug intravenously, and the causative agent in this group of patients is mostly caused by methicillin resistant staph aureus, which is shorter in Marseille. And the other type of MA is aortic MA, and this is in aortia. And the microorganism cause of this type is mostly by the bacteria Salmonella and Treponema palladium. You know Treponema palladium is the main causative agent of syphilis, and also it may be caused by Mycobacterium tuberculosis, which is the causative agent of TB. So this is the bacterial infections. Other types can be caused by fungi, not just by bacteria. Most common type of fungi is Candida albicans, and some subtype of cases caused by Aspergillus, which is called aspergillosis. And this type of infection or fungal infection is commonly very rare. فإذا الآن إذا نلاحظ المسببات اللي تسبب الأمي أكثرها تكون بكتيرية وموزعة حسب مواقع تطور الأمي، إذا كان بالسيبتيك امبولي أو إذا كان بالانترافينيوس عند الأشخاص يستخدمون انترافينيوس، أو عندما يكون موقع الإصابة بالإيورتيك MA. We mentioned before that there are several types of microorganisms can be caused MA, and most of these microorganisms are bacteria. So how can this microorganism develop to MA in the tissue after infection? There are too many mechanisms as a pathogenesis for these pathogenic bacteria or pathogenic fungi to cause MA. The first one may be this bacteria arrive to the artery directly. For example, as we mentioned, if we use catheters or devices machines, this will be facilitated to arrival of the microorganism directly to the artery wall and then development to the MA. The second pathway or mechanism that's maybe the infection can be arrived to the artery from the contagious organs. If there is infection in the closed contagious organs, this infection will be separated from the original site to the artery and later develop to the MA. So this is the second type of mechanism. The other type of mechanism is maybe from the bacterial endocarditis. If the infection already found as a bacterial endocarditis, this will be form the septic emboli, and the septic emboli can develop to the MA. Another mechanism, if there is already septemia or bacteremia, that means the bacteria or the fungi already found in the blood, and if it is arrived to the artery location, they may be development to the MA, and this is seen to be from different sides. For example, endothelial injury may be developed to the MA, bacteremia, or existing aneurysm. So this is number 4 from the hematogenous source. The other mechanism, number 5, with if there is a trauma in the vasculars, and this trauma with infection can be developed later to the MA. Number 6, if there is any weakness of the immunity, or if there is immunity complex reactions, and this reaction will be deposit on the artery wall and cause injury, and this injury will be later developed by the microorganism to the MA. إذن عملية الباثوجينيسيس توجد عدة طرق لإحداث أو إيصال الميكروأورجانيزم حتى يكون الأمعي. الطريقة الأولى اللي قلنا ممكن يوصل الميكروأورجانيزم مباشرة إلى الأرتري بواسطة الكاتيترز أو الميديكال ديفايس.
الطريقة الثانية قد يكون الإصابة موجودة في أنسجة أو أعضاء قريبة، وهذه تنتقل إلى الارتري وتسبب الام اي. الطريقة الثالثة انه ممكن اذا اكو اندوكاردايتس اصلا اصابة بالقلب، انفكشن موجود، ممكن يكون سيبتيك امبولي. هذه الامبولي اللي هي الفترة ممكن تنتقل والارتري ممكن تحولها الى ام اي. الطريقة الرابعة انه ممكن اذا كان بكتيريا اوريدي موجودة بالدم، موجودة يعني بالدم وتنتقل من اماكن مختلفة داخل الجسم كسيستميك انفكشن، خصوصا إذا كان في حالة سيبتسيميا، بكتيريميا، أو إذا كان إنجري صار بالإندوثيليال، هاي تساعد على عمل الدم كناقل للإصابة. الطريقة الخامسة ممكن إنه يعني يصير تروما للفاسكولار للأوعية، وممكن الطريقة الثالثة بتفاعلات مناعية دفاعية اللي عادة تكون الكومبلكس، وهذه موجودة أكثر شيء باللي يشترك بها المكمم، فيصير عندنا ترسبات مناعية على جدران الارتري، وبالتالي يولد الضرر يساعد على تكوين الام اي بواسطة الأحياء المجهرية الموجودة بالموقع. For diagnosis of MA as a microbiologist, I don't mention the other type of diagnosis. The first step for diagnosis of microorganism is we need to do the blood culture. Blood cultures, this may be a result about the bacteria or fungi, and most infection can give the positive result for the blood culture, and if it is negative, that doesn't mean there is no MA, because if there is another test, for example radiology or other laboratory biochemical test, PT or scanning or any other test, or even also there is a clinical feature that there is MA and we get the negative blood results, that doesn't mean there is no MA. So blood culture may be positive or negative. So it is not enough for diagnosis of MA. We need another types of investigations, and mostly by the radiology and the clinical feature of the disease. فإذا احنا كميكروبيولوجي كتشخيص نحتاج انه اول خطوة نعملها نسوي زراعة للدم، blood culture على الميديا اللي هي خاصة بالبكتيريا والفطريات، وعادة هذا الفحص ينطي نتيجة موجبة، ولكن في حالة عدم اعطاء نتيجة موجبة وبقية الفحوصات تنطي نتيجة موجبة، فإذا هذا غير كافي، البلد كلتشر غير كافي انه يحدد لي او يشخص الإصابة حتى وإن كانت بوزيتيف. فإذا الخلاصة نحتاج مجموعة فحوصات بالإضافة للميكروبيولوجي حتى نقدر نشخص الMA. As a treatment for MA, the causative agent is mostly, as we discussed before, it's mostly caused by microorganisms. So if I need to kill microorganism, I need to use the antibiotic. So what type of antibiotic can you use? If we divided the patient number, we found that 1/3 of those patients with MA has completely resolved from the disease after 6 to 8 weeks, but under the antibiotic treatment. It's not self-healing, it needs to antibiotic. So if I need to treatment, I need 6 to 8 weeks of antibiotic treatment to treat MA in 1/3 of the patient. So this is the 1/3. The second third of the patients, that's the size of infection or the size of MA doesn't change. So whatever the antibiotic used, there is no change in the size of the MA, and that means the treatment is not effective against the MA by the antibiotic. So what about the last third? The last third of the patient, some of them are increase or decrease in the size of the disease. That means some of them can be treated and other of them cannot be treated. That means the third group divided between the first and second groups of the patients. Maybe the same patients have a good response in the first time again by the antibiotic, but in the second time, if the disease doesn't resolve completely,
can be returned whatever the antibiotic is used. So what if there is no treatment? What if the antibiotic is not effective against the MA? So the last choice we have the surgical treatment, that's to remove the MA, especially when the MA size is enlargement. إذا عملية علاج ال MA يعتمد بالدرجة الأساس على المضادات الحياتية، لأنه إحنا مصدر الإصابة هو أحياء منشرية سواء بكتيريا أو فطريات، فإذا نستخدم أنتيبيوتيك. وعادة نقسم المرضى اعتمادا على الأنتيبيوتيك إلى 3 مجاميع. المجموعة الأولى خلال 6 إلى 8 أسابيع من العلاج بالأنتيبيوتيك يظهر عليهم الشفاء من المرض. المجموعة الثانية أو الثلث الثاني من المرضى ما يظهر عليهم علامات استجابة للأنتيبيوتيك. أما الثلث الثالث اللي يكون بعض المرضى أنه يظهر عليه بالبداية استجابة للعلاج، ولكن ممكن بتطور الحالة أنه ما ينفع الأنتيبيوتيك المعالج، فإذا بعضهم يزيد حجم الإصابة وبعضهم يقلل. عادة في الأشخاص اللي يكون فيهم MA بمساحة عالية أو شديدة نحتاج بالحالة السيرجيكال العمليات الجراحية حتى نتخلص من الدمج تشو من الأنسجة المتضررة. وأيضا هذا لا يغني أنه نستخدم الأنتيبيوتيك كبروفيلاكسيس كوقائي بعد العمليات الجراحية.